Hi and అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రతి టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో మనం ఎలాస్టిక్ సర్చ్ చేస్తున్నాము. సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్ లో ఇది థర్డ్ సెషన్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ చూసినాము. యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్, ఎలాస్టిక్ స్టాక్ అంటే ఏంది అండ్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అంటే ఏందో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇప్పుడు. సో విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ హౌ ఇట్ బిహేవ్స్ అనే దానికి చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో వెనెవర్ వి సెండ్ ఎ డేటా, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా డేటా పంపించిన అనుకోండి, ఆ డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ లో అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా బేసిక్ జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఒక డేటా పంపించిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేమ్ ఇచ్చిన. ఓకే, సో ఐ సే నేమ్ యాజ్ ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో ఐ గివ్ కంట్రీ యాజ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇది నా డేటా. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సెండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఎలాస్టిక్. సో హౌ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ అంటే ఇది ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది మనకి ఎలాస్టిక్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అ డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ప్రతి దీనికి మనకి ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అండర్స్కోర్ ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండెక్స్ వచ్చేసి నాది కంపెనీ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై ఇండెక్స్ నేమ్. ఓకే, సో దెన్ కామా, సో మనకి ఏంటంటే టైప్ ఉంటుంది అండర్స్కోర్ టైప్. సో ఈ టైప్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ది డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ దీన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ యాజ్ అ డాక్యుమెంట్ టైప్ అండ్ ఆల్సో మనకి అండర్స్కోర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అండర్స్కోర్ వర్జన్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అండర్స్కోర్ మనకి సీక్వెన్స్ నంబర్ ప్రైమరీ టర్మ్ ఇట్లా క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ఈ డేటా ఏదైతే మనం సెండ్ చేస్తున్నామో నేమ్ అండ్ కంట్రీ అనేది, ఈ డేటా వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైనా అండర్స్కోర్ సోర్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ అండర్స్కోర్ స్టోర్. అగైన్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ద బ్రేసెస్, సేమ్ నేమ్ విత్ మై నేమ్ అండ్ మై కంట్రీ. ఓకే, ఇండియా. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లోజింగ్ ది బ్రేసెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి డాక్యుమెంట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో హౌ ది డాక్యుమెంట్ అంటే లైక్ ఎట్లా మనకి ఎలాస్టిక్ లో కనిపిస్తే మీరు డేటా చూసినప్పుడు యూ విల్ సీ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లాష్ ఇండెక్స్ అండర్స్కోర్ ఇండెక్స్ అండర్స్కోర్ టైప్ అండర్స్కోర్ ఐడి అండర్స్కోర్ వర్షన్ అండర్స్కోర్ మీకు సీక్వెన్స్ నంబర్స్ దెన్ అండర్స్కోర్ సోర్స్. సో మన డేటా ఏదైతే మనం సెండ్ చేస్తున్నామో దాట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది సోర్స్. ఓకే, సో అండర్స్కోర్ సోర్స్ అనే దాంట్లో మనకి డిప్లాయ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ప్రతి దాంట్లో లైక్ ఏది డాక్యుమెంట్ షేర్ చేసినా కానీ మనకి ఇండెక్స్ కింద డిప్లాయ్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఇండెక్స్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇండెక్స్ ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ మై ఇండెక్స్, ఆర్గనైజేషన్ ఇండెక్స్ ఆర్ కంపెనీ ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ హియర్ ఐ విల్ సే డిపార్ట్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ప్రతి ఇండెక్స్ లో దొరికి హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ప్రతి ఇండెక్స్ లో కూడా మనకి ఎన్నో నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో సేమ్ విత్ ది ఎవ్రీ ఇండెక్స్. ప్రతి ఇండెక్స్ లో మనకి దేర్ విల్ బి హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఏ డేటా అయినా హౌ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ యాజ్ అ డాక్యుమెంట్. అది మన జేసన్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో అండ్ ఆల్సో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ని మనము గ్రూప్ చేసే దాన్ని ఇండెక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇండెక్స్ ఆర్ ఇండెక్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ఎ క్లస్టర్. ఓకే, సో మనకి క్లస్టర్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఓకే, సో యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ క్లస్టర్. సో ఎలాస్టిక్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే నౌ మనం ఒక నోడ్ ని క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిప్లాయిడ్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ మన ఇన్స్టాలేషన్ లో, రైట్? సో మనకి ఎప్పుడైతే ఒక నోడ్ ని డిప్లాయ్ చేసినామో, ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ వన్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ క్లస్టర్. ఓకే, మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు క్లస్టర్ లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 nodes 5 nodes 2 nodes ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. బట్ వెనెవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అ సింగిల్ నోడ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ క్లస్టర్. ఓకే, సో అది మనకి క్లస్టర్ లోనే ఉన్నది అని అర్థం. ఓకే, సో మనం ఒక సింగిల్ నోడ్ తో మనము డిప్లాయ్ చేసాము. సో నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఏ క్లస్టర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ నోడ్స్ టు దట్ క్లస్టర్ వీ కెన్ యాడ్ దట్ నోడ్స్. ఆ నోట్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాము, నోట్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ నోట్స్ ఎట్లా చెక్ చేస్తాం అనేది మనము చూడడానికి ట్రై చేసాము. బట్ రిమెంబర్ దట్
నోడ్స్ కెన్ స్టోర్ డేటా. ఓకే, సో డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నామో నోడ్లో డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం, అది మనము ఎలాస్టిక్ సర్చ్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో క్లస్టర్ అంటే ఏంది, గ్రూప్ ఆఫ్ నోడ్స్. సో డేటా వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కలిపి మనం ఇండెక్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ. సో యూ గైస్ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, డేటా ఎప్పుడైనా సరే నోట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా డేటా ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఎ డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ గ్రూప్ ని మనం ఇండెక్స్ అంటాము. అండ్ ఆల్సో గ్రూప్ ఆఫ్ నోట్స్ ని మనం క్లస్టర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు మై ఎలాస్టిక్ వెబ్ పేజ్, ఓకే, సో నా ఎలాస్టిక్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో టు ఓకే, ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గో టు డెవ్ టూల్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ నేను డెవ్ టూల్స్ క్లిక్ చేసిన అనుకోండి. లెట్ మీ స్క్రోల్ దిస్. అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏ క్వెరీ రన్ చేసినా కానీ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఈ కన్సోల్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏంటంటే జస్ట్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ సెండింగ్ అ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్. అండర్నీత్ ఈ డెవ్ టూల్స్ లో మనకి రెస్ట్ ఏపీఐ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే యూ కెన్ కాల్ ఎలాస్టిక్సెర్చ్ త్రూ రెస్ట్ ఏపీఐస్ లైక్ గెట్, పుట్, పోస్ట్, డిలీట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రెస్ట్ ఏపీఐతో మనము కాల్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ అప్డేట్ సంథింగ్, యూ కెన్ డిలీట్ సంథింగ్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా కానీ ఏపీఐ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ కన్సోల్ తోనే చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ పోస్ట్ మ్యాన్, ఓకే, సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఇంటర్ఫేస్ చేయొచ్చు. ఏ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి అయినా కానీ మీరు ఈ ఏపీఐస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓన్లీ యూ నీడ్ టు గివ్ ఆల్ ది ఐపీ అడ్రసెస్, అదంతా కూడా మీరు సెట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీ రెస్ట్ ఏపీఐ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ కన్సోల్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ ఇన్ ది డెవ్ టూల్స్. ఓకే, సో డెవ్ టూల్స్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను గెట్ అనే ఏపీఐని రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు గెట్, పుట్, పోస్ట్, డిలీట్, హెడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మెథడ్స్, మనకి ఇవన్నీ కూడా రెస్ట్ ఏపీఐలో ఉన్న మెథడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ క్లస్టర్ అని ఇచ్చిన, అంటే ఐఎమ్ కాలింగ్ అన్ ఏపీఐ కాల్డ్ క్లస్టర్ అనే ఏపీఐని కాల్ చేసిన అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ కమాండ్ యాజ్ హెల్ప్. చూడండి, మనకి అండర్ స్కోర్ క్లస్టర్ ఏపీఐలో హెల్త్ ఉంది, పెండింగ్ టాస్క్, సెట్టింగ్స్, స్టేట్, స్టాట్స్, నోడ్ స్టాట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇట్ విల్ షో మై క్లస్టర్ హెల్త్. ఓకే, సో నా క్లస్టర్ హెల్త్ గ్రీన్ అని చూపిస్తుంది. నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఏంటంటే మనకి ఒకటే నోడ్ ఉంది అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా నోడ్స్ కూడా మనకు ఒకటే ఉంది. అండ్ ప్రైమరీ షార్ట్స్ వచ్చేసి 11 ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ యాక్టివ్ షార్ట్స్ వచ్చేసి 11 కనిపిస్తున్నాయి. వాట్ యూ మీన్ బై షార్ట్ అనేది నేను మీకు చెప్తాను, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ సీ ద హెల్త్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ ది నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కావాలనుకుంటే మనం జనరల్ గా ఎలాస్టిక్ లో కూడా మనకి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది, క్యాట్ అనే ఏపీఐ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే అండర్ స్కోర్ క్యాట్. ఓకే, సో ఈ అండర్ స్కోర్ క్యాట్ అనే ఏపీఐతో నేను నా దాంట్లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయని నేను చెక్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ సే నోడ్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నోడ్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ వి అంటే మనకి కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ రన్ దిస్ క్వెరీ. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ క్వెరీ చూసినట్టయితే యూ కెన్ సీ దట్ రైట్, ఐపీ చూపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో నేమ్ వచ్చేసి నాకు నోట్ డాట్ రోల్ చూపిస్తుంది. నోట్ డాట్ రోల్ వచ్చేసి నాకు మాస్టర్ అని చూపిస్తుంది, అంటే ఇది నా మాస్టర్ నోడ్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఆ మాస్టర్ నోడ్ అంటే ఏంటి అదంతా కూడా మనం చూస్తాము, బట్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ రైట్. సో మీకు సిపియు ఎంత ఉంది, లోడ్ ఎంత ఉంది, అండ్ లోడ్ 5M, లోడ్ 15M, నోట్ డాట్ రోల్ ఏంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ హోస్ట్. ఓకే, సో మన లోకల్ హోస్ట్ లో రన్ అవుతుందని చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ 127.0.0.1 క్లియర్లీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ యూ హై హీప్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది, ర్యామ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో నేను మీకు చెప్పిన కలెక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇండైసెస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్లస్టర్. ఓకే, సో క్లస్టర్ లో మనము ఆల్రెడీ చూసాము. ఇఫ్ ఐ రన్ అగైన్ మనకి ఎన్ని నోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఒకటే నోడ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ద రీజన్ వై వెన్ ఐ సర్చ్ ఫర్ నోట్స్ నాకు ఇక్కడ ఒకటే నోడ్ చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఇండైసెస్ ఐ హ్యావ్, దెన్ ఐ విల్ సే గెట్ again I'll CAD this information, CAD. Now I'll say indices. ఓకే, సో ఇండైసెస్ అనేసి నాకు వచ్చేసింది. ఓకే, సో మీరు హైఫన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రిటీ. ఓకే, సో నేను నో రిక్వెస్ట్ సెలెక్ట్, సారీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇవ్వండి అట్ ఇండైసెస్.
ఓకే సో రన్ అయింది బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండైసెస్ ఎట్ ప్రజెంట్. ఓకే సో నాకు ఏ ఇండైసెస్ చూపిస్తలేదు, అంటే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ ఓకే సో హెల్త్ స్టేటస్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ చూపించాలని చెప్తున్నాం, కానీ నాకు ప్రస్తుతానికి ఏ ఇండైసెస్ కూడా నాకు నా క్లస్టర్ లో రన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ కెన్ చెక్. ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఎనీ టైం చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే విల్ యూస్ కన్సోల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఓకే సారీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ GUI డెవ్ టూల్స్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే విల్ యూజ్ ది CLI. ఓకే సో కమాండ్ లైన్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. ఓకే సో లెట్ మీ చెక్ ద ఫాంట్. ఓకే సో 18 ఉంది, ఇట్స్ ఫైన్ ఐ గెస్. లెట్ మీ 20. ఓకే సో అది ఎట్లా చెక్ చేస్తామంటే యూజింగ్ కర్ల్ కమాండ్. ఓకే సో మనకి కర్ల్ కమాండ్ ఉండాలి. ఓకే సో ట్రై కర్ల్ -f హెల్ప్ ఉంటుంది అంటే నా దాంట్లో కర్ల్ ఉంది అలా చెక్ చేస్తే నేను ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే -x సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే సో ఐ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై CLI -x get అని అనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ గివ్ http:// లోకల్ హోస్ట్ లో రన్ అవుతుంది నాది విత్ 9200 కోలన్. ఓకే సో ఎంటీ రిప్లై ఫ్రమ్ సర్వర్ అంటుంది. ఓకే సో ఎంటీ రిప్లై ఫ్రమ్ సర్వర్ అంటుంది. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ ది సర్టిఫికేట్. ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా సర్టిఫికేట్స్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే సో నౌ వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ, ఐ విల్ డూ HTTP సో దట్ ఇంటర్నల్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇది. ఓకే సో ఇంటర్నల్ సర్టిఫికేట్ ట్రై చేసిన కానీ ఇది ఏమంటుందంటే సో మోర్ డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే సో కర్ల్ పర్ఫార్మ్స్ SSL వెరిఫికేషన్ బై డిఫాల్ట్. ఓకే ఇక్కడ నాకు ఏమంటుంది, ఇఫ్ యూ లైక్ టు టర్న్ ఆఫ్ కర్ల్స్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్ యూజ్ ది -k అంటుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అప్. సో ఇది ఏం చెప్తుంది నాకు, -k యూజ్ చేయమంటుంది ఆర్ -insecure యూజ్ చేయమంటుంది. సో ఐ యూజ్ -k. ఓకే సో -k యూజ్ చేసి ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది నాకు. ఓకే సో ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే బేసిక్ సెక్యూరిటీ ఎక్సెప్షన్ అనేది చూపిస్తుంది అండ్ రీజన్ వచ్చేసి మిస్సింగ్ అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ రెస్ట్ రిక్వెస్ట్, అంటే మనము అథెంటికేట్ చేస్తలేము అనేసి మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇది చూపిస్తుంది. ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ టు డూ, మనము ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది మనకి డిఫాల్ట్ గా ఎలాస్టిక్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు. ఓకే సో ఆ సర్టిఫికేట్ ని మనం ఇక్కడ ఇచ్చినాం అనుకోండి కమాండ్ లో, విల్ దట్ వర్క్ అనేది కూడా చూద్దాం వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఓకే బట్ వేర్ ఈస్ మై ఎలాస్టిక్ ఇన్స్టాల్డ్, యూ ఆల్రెడీ నో. లైక్ ఇఫ్ ఐ సే ElasticSearch. ఓకే సో నాది ETC ఆర్ USR షేర్ లో ఉంది. సో నౌ ఐ విల్ సే USR షేర్ ఆర్ if you want to go to config it will be etc/etc ElasticSearch config. ఓకే సర్చ్ చూపిస్తుంది. ఓకే సో ఎంటర్ ls-lrt. సో ఇక్కడ చూడండి నాకు http://ca.crt ఈ సర్టిఫికేట్ ని నేను అక్కడ ఇవ్వచ్చు, అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఐ విల్ గో టు దట్ కమాండ్. ఏది కమాండ్, ఓకే ఓకే సో అగైన్ ఐ విల్ రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే సో ఇక్కడ నాకు బేసిక్ సెక్యూరిటీ లేదని చూపిస్తుంది. ఓకే సో నౌ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ అ సర్టిఫికేట్. ఓకే సో నా సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి CA cert. ఓకే అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ దిస్ path, copy it, paste it here /ht. I'll copy this. Okay type చేసాం అనుకోండి ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిపోయింది. ఓకే సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దట్ సర్టిఫికేట్ పాత్. ఓకే సో ఈ సర్టిఫికేట్ పాత్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ asking it to verify. Now I'll do enter. Okay so still I am getting the error saying that missing authentication credentials. Okay so authentication credentials miss అవుతున్నాయని చూపిస్తుంది. ఓకే సో నౌ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ యూజ్ మై authentication credentials. ఐ విల్ సే -u elastic capital letter అనుకుంది elastic. Okay so now it is asking for the password. Let me get my password. So you guys will get the password, right? మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ వచ్చింది మనకు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ పాస్వర్డ్, నేను ఎక్కడ కూడా చేంజ్ చేయలేదు పాస్వర్డ్. నౌ ఐ విల్ ఎంటర్. ఓకే సో నౌ ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే సో లోకల్ హోస్ట్ ElasticSearch నంబర్ 8.1.2 నా వర్షన్ డిఫాల్ట్. ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ అ పర్ఫెక్ట్ వే.
నేను నా సర్టిఫికేట్ పాత్ ఇచ్చిన అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ మై పాస్వర్డ్. మీరు ప్రతిసారి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలని అవసరం లేదు అనుకుంటే -p అని ఇచ్చేసి పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్, ఎందుకంటే దట్ విల్ బి ఓపెన్ టు ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో మీరు అందరికీ చూపిస్తున్నట్టు అది. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ఎ వెరీ రిస్కీ థింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ కాల్ ది APIs ఫ్రమ్ యువర్ CLI. ఓకే, సో మీకు కమాండ్ లైన్ ఉంటే you can do it using curl commands. Okay, so next వచ్చేసి we'll see what is sharding. Okay, so మనం ఎప్పుడు ఇందాక కూడా when I have shown you the health of the cluster, ఇక్కడ నేను కొట్టినప్పుడు మీకు షార్డ్స్ అని కనిపించింది. ఓకే, సో యాక్టివ్ షార్డ్స్ వచ్చేసి 11 అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ షార్డింగ్? షార్డింగ్ అంటే ఏంటి, లైక్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, అంటే లైక్ హౌ ఎలాస్టిక్ మేక్స్ షార్డింగ్ అనేది చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గైస్ already know database, మీకు already sharding idea ఉంటుంది. Okay, so you might have heard that word or you might have already worked on sharding. Sharding అంటే ఏంటంటే లైక్ we are dividing the indices into smaller pieces. ఎందుకు మనము indices ని smaller pieces కింద డివైడ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఇండైసెస్. ఓకే, సో హ్యూజ్ ఇండెక్స్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఇండెక్స్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 500 GB ఇండెక్స్ ఉంది అనుకోండి. ఐ విల్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ టు 250 GB, 250 GB, సో దట్ నాకు 2 షార్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఒక్క షార్డ్ని మనము ఈ 2 పీసులు క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక్క పీస్ని మనము షార్డ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ 2 షార్డ్స్. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంది, షార్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ డన్ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్. ఎప్పుడైనా సరే మనము షార్డ్ని ఇండెక్స్ లెవెల్లోనే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెకండ్ గైస్. ఓకే, సో నాది ఇండెక్స్ ఉంది, ఒక ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఇండెక్స్ ఐ విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ 2 pieces. ఓకే, సో ఒక్కొక్క పీస్ని మనము షార్డ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ షార్డ్. అండ్ ఆల్సో ఇది ఎప్పుడైనా సరే ఇండెక్స్ లెవెల్లోనే చేస్తాం. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ షార్డ్ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్. అండ్ ఆల్సో వై వీఆర్ డూయింగ్ అంటే, మోస్ట్లీ ది డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అవ్వడానికి మనము షార్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇండెక్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇండెక్స్ ఈస్ ఆఫ్ 600 GB అనుకున్నాం. ఓకే, సో వెన్ ఐ మేక్ 2 షార్డ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఐ విల్ గెట్ 300 GB ఆర్ 300 GB నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఒక క్లస్టర్లో ఐ హ్యావ్ 2 నోడ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నోడ్ A అండ్ నోడ్ B, 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి నాకు క్లస్టర్లో. అండ్ ఈచ్ నోడ్ ఈజ్ ఆఫ్ 500 GB అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈచ్ నోడ్ ఈజ్ ఆఫ్ 500 GB. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే 300 GB ఒక షార్డ్ ఇందులో, 300 GB ఒక షార్డ్ ఇందులో పెడతా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో స్టిల్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ స్పేస్ వేర్ ఐ కెన్ యాడ్ అదర్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, సో నేను వేరే ఇండెక్స్ని కూడా ఐ కెన్ యూజ్ దీస్ నోడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది షార్డ్స్ ఆర్ కేమ్ అప్. ఓకే, సో షార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వచ్చిందంటే, వీఆర్ డివైడింగ్ ద ఇండెక్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు డూ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. అందుకోసమని మనము షార్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ షార్డ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ప్రతి షార్డ్ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఇండెక్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండెక్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఎలాస్టిక్ సెర్చ్లో ఇండెక్స్కి మనకి ఎన్నైనా ఇండైసెస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ లైక్ 1 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఇండైసెస్. అండ్ ఆల్సో మనకి షార్డ్కి ప్రీ డిఫైన్డ్ సైజ్ ఏది లేదు. మనకి డాక్యుమెంట్స్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ మనము వాటిని షార్డ్లో యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే యూ కెన్ యాడ్ మోస్ట్లీ 2 billion డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ 1 షార్డ్. ఒక్క షార్డ్లో మనకి 2 billion డాక్యుమెంట్స్ని మనము స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మేక్ లైక్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఆల్వేస్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ ఇండిపెండెంట్ ఇండెక్స్. అది కూడా ఒక సపరేట్ ఇండెక్స్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తుంది మనకి షార్డ్ అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు 600 జీబీలో నేను 2 షార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, 300 GB, 300 GB. ఓకే, సో ఇందులో నాకు ఈ షార్డ్ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఇండెక్స్ లాగానే బిహేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వై యూ నీడ్ అంటే, ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు మనం షార్డింగ్ చేస్తామంటే, అగైన్ లైక్ ఐ
నేను చెప్పినట్టు ఓకే, మనకు ఎక్కువ డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనము షార్డ్స్ కింద డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్కువ డాక్యుమెంట్స్ని మనము స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనకి లార్జర్ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అది ఈజీగా మనము నోడ్లో పెట్టొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్. మనకి ఇప్పుడు ఒకటే ఇండెక్స్ ఉందనుకోండి, మనకి త్రూపుట్ అనేది ఒకటే ఇండెక్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా హై త్రూపుట్ ఉంటుంది. అంటే లైక్ మనకి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు ఈ ఇండెక్స్లో మీరు 3 షార్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, 3 షార్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఒకటే ఇండెక్స్లో, మనకి ఇది 3 హిట్స్కి వెళ్తా, అంటే యువర్ త్రూపుట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్, అంటే మనకి ఎక్కువ త్రూపుట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే లైక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ టు మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ టు గెట్ ద డేటా. అంటే లైక్ మీకు త్రూపుట్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ క్వెరీస్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఒకటే ఇండెక్స్ ఉందనుకోండి, ఒకటే ఇండెక్స్ని 100 టైమ్స్ క్వెరీ చేసే బదులు మీకు 4 షార్ట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఒక్కొక్క షార్ట్ని మనం 25 టైమ్సే మనము క్వెరీ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫాస్టర్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ వన్ ఇండెక్స్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ది షార్ట్స్. ఓకే, సో షార్ట్స్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అది మనకి. ఓకే, సో మనకైతే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ లైక్ మన దాంట్లో when we have checked the indices, we don't have any indices got created till now. కాకపోతే whenever you are configuring something index side అయితే డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి బై డిఫాల్ట్ మనము ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ 1 షార్డ్. ఓకే, సో ఓన్లీ 1 షార్డ్నే ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ 1 షార్డ్. అదే మీకు ఓల్డర్ వర్జన్స్ అంటే లైక్ బిఫోర్ 7, దట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్, లైక్ 6.8 6.9 వర్షన్లో డిఫాల్ట్గా మనకి 5 షార్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యేది. 5 షార్ట్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి చిన్న ఇండెక్స్, చాలా చిన్న ఇండెక్స్, ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ 100 ఆర్ 10 GB ఇండెక్స్ ఉంది అనుకోండి, 10 GB ఇండెక్స్కి నాకు 5 షార్ట్స్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, సో దట్ విల్ క్రియేట్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్. ఓకే, సో అప్పుడు నాకు మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకోసమనే ఇప్పుడున్న వర్జన్స్లో ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 సింగిల్ షార్ట్ బై డిఫాల్ట్. దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం రెడ్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు విత్ స్ప్లిట్ ఏపీఐ ఉంటుంది మనకి. స్ప్లిట్ ఏపీఐతో వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో స్ప్లిట్ ఏపీఐతో వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ డిక్రీజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ బై షిరింక్ ఏపీఐ. ఓకే, సో మనకి షిరింక్ ఏపీఐ అండ్ స్ప్లిట్ ఏపీఐ అని రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండు యూజ్ చేసి మనము షార్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో షార్ట్స్ని డిక్రీజ్ కూడా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం రియల్ టైంలో చేసినప్పుడు కూడా నేనే చాలాసార్లు థాట్లోకి వచ్చేది ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు ఇండెక్స్ డిసైడ్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ మెనీ షార్ట్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్. అంటే బై డిఫాల్ట్ ఒకటే షార్ట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్, అంటే లైక్ ఎట్లా నేను షార్ట్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు అనే క్వశ్చన్ వచ్చి అరేజ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్, అంటే ఇంత డేటాకి ఇంత షార్ట్స్ ఉండాలనేది అయితే ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఎలాస్టిక్ వాడు కూడా ఎక్కడ కూడా మనకి కాంక్రీట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడు. ఓకే, సో ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ పైన అది టోటల్లీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే మన నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ అవర్ నోడ్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండైసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దోస్ ఇండైసెస్ అండ్ హౌ మెనీ క్వెరీస్ వీఆర్ గెటింగ్ టు దట్ ఇండైస్. ఓకే, సో దానికి ఎన్ని క్వెరీస్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని క్వెరీస్ హిట్ అవుతున్నాయి అనే దానిపైన ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీల్ ఆల్వేస్ సీ దట్ దేర్ విల్ బి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో మిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, చాలా ఎక్కువ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్. ఓకే, సో మనము అప్పుడు షార్ట్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ వెరీ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, చాలా తక్కువ డేటా వస్తున్నప్పుడు మనము షార్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్లీ ఆఫ్ ద టైం మీకు చాలా తక్కువ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు డోంట్ ఇంక్రీజ్ ద షార్ట్స్, గో విత్ ది డిఫాల్ట్ షార్ట్స్. ఓకే, సో ఏవైతే మనకి డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో ఆ డిఫాల్ట్ షార్ట్స్కి ఆర్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళడమే బెస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ go with the sharding. Okay, so this is what the
sharding is all about. Okay, so మీకు ఎక్కువ పెద్ద ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు we'll be dividing that index into shards, and shard is also behaves like a independent index laga behave చేస్తుంది. And also most of the time why we are using shards to improve the throughput. Okay, so మనం throughput ని increase చేయడానికి or improve చేయడానికి చేస్తున్నాము. And also it will create only one shard per index by default. And also డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళడమే బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి, అంటే సింగిల్ ఇండెక్స్ సింగిల్ షార్డ్ మీకు లెస్ డేటా ఉన్నప్పుడు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యాడ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ షార్డ్స్. మీకు పెద్ద ఇండైసెస్ ఉంది అంటే యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద షార్డ్ ఇంటూ 2 or 3 యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ షార్డ్స్. ఓకే, సో షార్డ్స్ అంటే ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ సీ అబౌట్ రెప్లికేషన్స్. ఓకే, సో what is a replication? What is different between a replication? What is difference between a shard? Difference between a replication, shard and a snapshot. Okay, so మనకి మూడు కాన్సెప్ట్లు మనకి ఎలాస్టిక్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో హౌ రెప్లికేషన్ వర్క్స్. రెప్లికేషన్ అనేది కూడా విల్ బి డూయింగ్ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్. మనం ఎట్లయితే షార్డ్ ని చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ బి డూయింగ్ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్. అండ్ ఆల్సో రెప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ కాపీస్ ఆఫ్ ద షార్డ్స్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక షార్డ్ ఉందనుకోండి, ఆ షార్డ్ ని ఇట్ విల్ రెప్లికేట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రెప్లికేట్. S1 ఉందనుకోండి, ఇది S1 రెప్లికా అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ విల్ రెప్లికేట్ ఆల్ యువర్ షార్డ్స్ విత్ ఇన్ దట్ ఇండెక్స్. దాన్ని మనము రెప్లికేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైతే షార్డ్ ని రెప్లికేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనము ప్రైమరీ షార్డ్ అంటాం. ఓకే, సో this will be your primary shard and the others will be your replication shards. And inkoti endante primary shard and its replica shard are referred as a replication group. Deenni nenu ee renditni kalpi I will call it as a replication group. Okay, so na primary shard ni na replication shard ni kalpi nenu ante general concept lo manamu replication group ani pilustam anamata. Okay, every time replication is nothing but it's a copy. Ante manamu we are just copying whatever there in this shard, we are making one more replication. Okay, so that is what mean by replication of a shard. Inkoti endante replica shard manaki ఎట్లయితే ప్రైమరీ షార్డ్ మనకి రిక్వెస్ట్ ని మనకి లైక్ ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఇస్తుందో సేమ్ థింగ్ విల్ బి డన్ విత్ ది రెప్లికేషన్ షార్డ్ ఆల్సో. సేమ్ థింగ్ మనకి రెప్లికేషన్ షార్డ్ కూడా అదే ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ది నంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేషన్. ఓకే, సో మనము ఇండెక్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడే మనము ఎన్ని రెప్లికాస్ కావాలనేది కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇండెక్స్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే 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 సో నాకు ఒక ఇండెక్స్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇండెక్స్. So for example, if I create a primary shard, okay, ఇది నా primary shard A. సో నేను దీనికి replication 1, replication 2 అనేసి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి నాకు ప్రైమరీ 2 షార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ replication. ఓకే 2. ఇంకోటి నాకు ప్రైమరీ షార్డ్ B. Okay, so I will have replication 1, replication 2 of the shard B. So నాకు ఒక ఇండెక్స్ లో this is my index, నాకు 2 షార్డ్స్ ఉన్నాయి. 2 షార్డ్స్ కి కూడా I am creating 2 replicas. సో ఎందుకు 2 replicas అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నాకు 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. నా క్లస్టర్ లో I have node A and node B. సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీ షార్డ్ of A and నాకు primary shard of B. Okay, same index. Okay, so we are talking in us of a same index. Same index లో నాకు 2 shards ఉన్నాయి. సో నేను primary shard ని ఇక్కడ పెట్టినా అండ్ ఆల్సో primary shard ని ఇక్కడ నోడ్ B లో రన్ అవుతుంది. సో దీని రెప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి మనకి? దీని రెప్లికేషన్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా రెప్లికేషన్ ఆఫ్ B1, replication of B2, or replication of A1,
రెప్లికేషన్ ఆఫ్ A2. ఓకే, సో అన్న మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు రెండు రెప్లికేషన్స్ అవసరం అంటే రెండు రెప్లికేషన్స్ అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ నోడ్, మీకు ఇంకో నోడ్ ఉంటే ఏంటంటే వీ కెన్ మూవ్ దీస్ రెప్లికాస్ టు ది RB1 అండ్ RA1. ఓకే, సో మనము ఇక్కడ మూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెప్లికేషన్స్లో ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ ఈస్ యూ కెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ హై అవైలబిలిటీ. నాకు ఇప్పుడు నోడ్ బి డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, నోడ్ బి డౌన్ అయినప్పుడు నాకు రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా నోడ్ ఏనే సర్వ్ చేస్తుంది, బికాస్ ఐ హ్యావ్ షార్డ్ ఏ షార్డ్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ద సేమ్ నోడ్. ఎందుకంటే నా రెప్లికా షార్డ్ బి ఇక్కడ నోడ్ ఏలో రన్ అవుతుంది కాబట్టి. సో మనకి ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అన్న మనం ఇప్పుడు ఒక్కటే నోడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్. ఓకే, సో హౌ డేటా సర్వ్స్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు రెండు షార్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన నేను, అంటే లైక్ ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసిన, ఒక ఇండెక్స్లో నాకు రెండు షార్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, షార్డ్ ఏ షార్డ్ బి అనేసి. నేను రెప్లికేషన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ రెప్లికా ఏ రెప్లికా బి. కాకపోతే ఇవి ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఉండవు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టోరింగ్ ఎనీవేర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనము ఎప్పుడైనా సరే నోడ్ బి యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ రెప్లికా ఏ రెప్లికా బి అనేది మనకి ఇక్కడ మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అంటే మనము నోడ్ ఒక్కటే నోడ్ క్రియేట్ చేసినా కానీ మనం రెప్లికా క్రియేట్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూస్. బట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ మీరు ఒక నోడ్ యాడ్ చేయగానే ఇట్ విల్ డూ ది రెప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎలాస్టిక్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ డన్ బై ఎలాస్టిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంటర్నల్గా ఎలాస్టిక్ సర్చ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నో వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. అదే మీకు ఏదైనా డేటాబేస్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, డేటాబేస్ నుంచి చేస్తే మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్స్, అంటే లైక్ విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఇది మనకి చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ సర్చ్. అండ్ ఆల్సో మనకి ఎన్ని రెప్లికా షార్ట్స్ కావాలి అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ యూస్ కేస్. మీకు డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ క్రిటికల్ ద డేటా ఈజ్. మీకు డేటా నాకు కొద్దిసేపు అంటే లైక్ కొంచెం అన్అవైలబిలిటీ ఉన్నా ఓకే, ఒక 5-10 minutes అన్అవైలబిలిటీలో ఉన్నా ఓకే, ఆర్ నేను తర్వాత రీస్టోర్ చేసుకుంటా అన్నా యూ కెన్ గో విత్ ది మినిమం నంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్. లేదు నాది చాలా క్రిటికల్ సిస్టమ్, నేను అసలు డౌన్ టైమే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేము, చాలా క్రిటికల్ మిషన్ నాది అంటే దెన్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు గో విత్ మల్టిపుల్ షార్ట్స్, అంటే మల్టిపుల్ రెప్లికాస్. అంటే ఒక్క షార్ట్కి మీరు రెండు రెప్లికాస్ పెట్టుకుంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ రిలయబిలిటీ. క్రిటికల్ సిస్టమ్స్కి ఎప్పుడైనా సరే మనము ఒక్క షార్ట్కి రెండు రెప్లికాస్ని ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ క్రిటికల్ దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ద సింగిల్ రెప్లికా ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ నో రెప్లికాస్. ఓకే, కాకపోతే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ దేర్ ఇస్ నో రెప్లికాస్ దేర్ మైట్ బి ఏ డేటా లాస్ ఆర్ ఎక్కడైనా సరే మీకు డేటా మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అందుకోసమనే ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైంలో విల్ డెఫినెట్లీ గో విత్ ది రెప్లికేషన్స్. ఓకే, సో రెప్లికేషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ స్నాప్షాట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ స్నాప్షాట్? సో స్నాప్షాట్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బ్యాకప్, రైట్? సో ఎలాస్టిక్ సర్చ్ మనకి స్నాప్షాట్స్ ఆర్ బ్యాకప్స్ తీసుకోవడానికి డిఫాల్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ రీస్టోర్ టు అ గివెన్ పాయింట్ ఇన్ టైం. ఏ పాయింట్ ఇన్ టైం నుంచి అయినా మనము దాన్ని రీస్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా వేర్ యూ విల్ డూ దిస్, యూ విల్ డూ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్. ఓకే, సో ఈవెన్ యువర్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ డన్ ఆన్ అ ఇండెక్స్ లెవెల్ ఆర్ నాకు ఎంటైర్ క్లస్టర్, అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక క్లస్టర్లో నాకు నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3 రన్ అవుతుంది అనుకోండి, నేను ఎంటైర్ క్లస్టర్ని కూడా నేను స్నాప్షాట్ తీసుకోవచ్చు ఎలాస్టిక్ సర్చ్లో. అండ్ ఆల్సో మేజర్గా మనం యూజ్ చేసేది ఎలాస్టిక్ సర్చ్లో ఎనీ కాన్సెప్ట్లో స్నాప్షాట్స్ మనం యూజ్ చేసేది బ్యాకప్స్కి, రెప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేసేది హై అవైలబిలిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మనము ఎక్కువ యూజ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో రెప్లికేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ హై అవైలబిలిటీ వేర్ యాజ్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్యాకప్. ఓకే, సో ఎందుకు స్నాప్షాట్స్ ఎక్కువ యూజ్ అయితే, ఎందుకు మనకి ఎక్కువ స్నాప్షాట్ రిలయబుల్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక ఇండెక్స్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇండెక్స్ విత్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 million డాక్యుమెంట్స్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ, ఆర్ 1 million డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకున్నాను. నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ ఏ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ దిస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి టేక్ లైక్
నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ ఇండెక్స్. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా క్వెరీ చేసినప్పుడు, లేకపోతే వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అడిషన్, లేకపోతే వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ డెలిషన్, ఐ మైట్ ఆఫ్ మేడ్ సమ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ దిస్ ఇండెక్స్. అప్పుడు నాకు ఇది కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ రోల్ బ్యాక్ మై స్నాప్షాట్. ఓకే, సో నేను ఆ స్నాప్షాట్ని రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. వేరాజ్ రెప్లికేషన్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో రెప్లికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ అ హై అవైలబిలిటీ. మనం కాపీ ఆఫ్ అది అక్కడ పెడుతున్నాము. కాకపోతే మీకు కరప్ట్ అయిపోయినా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ ఏ లాట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ స్నాప్షాట్స్ ఇన్ ది ElasticSearch. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు మనము ఒక వాట్ యు సే, we try to create one index. Okay, so create an index అంటే లైక్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మనం 2 API చేయొచ్చు అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I say put slash and if I say any name, products, okay, I'll run this. సో అక్నాలెడ్జ్ ట్రూ అంటుంది, ఇండెక్స్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ అయిందని చెప్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే get underscore cats or cluster health. ఓకే, విల్ సే క్లస్టర్ హెల్త్. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు క్లస్టర్ హెల్త్ ఇప్పుడు ఎల్లో చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇందాక గ్రీన్ ఉండే, బట్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ ఎల్లో, విల్ సీ వై. సో నవ్ అగైన్ ఐల్ సే గెట్ slash underscore cat slash indices and I'll run this. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఎల్లో చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ ప్రైమరీ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ రెప్లికేషన్. ఓకే, సో మనకి ప్రైమరీ క్రియేట్ చేసింది షార్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ రెప్లికేషన్ షార్డ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే గెట్ slash underscore cat slash shards. Okay, if I run this, సో ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్స్ ఒకటి ప్రైమరీ అసైన్డ్ అయింది, రెప్లికేషన్ అన్అసైన్డ్ లో ఉంది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ నోడ్, ఒకటే నోడ్ ఉంది మనకి. సో ఆ నోడ్ లో you cannot keep the primary shard and replica shard ఒకటే నోడ్ లో ఉండదు. సో ఎలాస్టిక్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్ దట్ మీరు ఇంకో నోడ్ క్రియేట్ చేసి అందులోకి ఆ రెప్లికేషన్ ని అది సెండ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యువర్ క్లస్టర్ హెల్త్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ ఎల్లో అండ్ ఆల్సో మన రెప్లికా ఏదైతే ఉందో అది అన్అసైన్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ చెక్ ఆర్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ సి లైక్ ఎట్లా మనకి డిఫాల్ట్ గా ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్.